Der Papa ist nicht so schnell. Oh, ich werde betüdelt. Das ist auch okay. Der Papa ist nicht so schnell. Ich sehe, es funktioniert schon wieder alles. Passend dazu, wenn ich nicht vorbereitet bin. Ja, da Katja ein bisschen zu viel Rückstau hat in Bezug auf Heavy Rain, fangen wir heute erstmal mit was Bequemem an. What Remains of Edith Finch. Ich übergebe dir den Controller. Dankeschön. Wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen gedudelt. Das sagt dir noch gar nichts, das steht da nicht. Ich mache den Fernseher aus und du drückst Ja. Jo. Ist jetzt Standbild? Nee, geht los. Sind gespannt. Also ihr kennt's ja. Das tut ja nicht. Wir sind auf einem Boot. Jo. Out of YouTube. Nicht so. Außen zitzig. Du fährst mit einer Fähre irgendwo. Wahrscheinlich leider. Jo. Also, Kamera bewegen kann ich nichts vor. Kannst du aufstehen. Ich kann die Kamera bewegen. Dann musst du die Umgebung benutzen. Bildschirm benutzen. Ja. Mach das, was jeder normale Mensch macht. Und das Boot. Und Blumen. Und du gibst. Jo. Ich glaube, du kannst es nur mit Dunkelwand machen oder mit dem Regenwald. So. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Cool. Sieht I sehr lived here until I was 11, but I wasn't aus. allowed inside half the rooms. Eine Straße. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Da hat wer seine Rechnung nicht bezahlt. Zeitung kannst du nicht mehr nehmen. Nee, die wird leuchten. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Kann ich hier nicht durch? Einfach gegenlaufen. Klasse. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Das ist nice. Cool. Also ich meine, es gibt glaube ich 2 Wege zum Haus. Einmal Querweg und einmal kannst du dir durch die Straße folgen. Okay. Wobei ich weiß auch nicht, wo die I Abenteuer wouldn't driven aufhören this way in a oder so. long time, but I saw a Würde few das einen footprints. Unterschied machen? Nee. Glaube ich nicht. Ich habe den zweiten selber noch gefunden. Okay. Da ist ein Elch. Cool, dass er aus, als ob jemand einen Handstand macht. Renn dem Elch mal hinterher. Rennen ist gut. Okay, du kannst dem Elch nicht hinterher rennen. Oh. Du kannst nur schöne Blumen machen. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Cool, Basketball. Korb. Kann man hier irgendwas machen? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Opa. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house.
I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Kannst da durchgeben. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Also ein Hintereingang. Bist du versaut. Ich? Du hast Hintern gesagt. Ich sagte hinter. Ach komm, wir krabbeln durch die Katzenklappe. Da kann ich nichts tun. So. Wir krabbeln wirklich dadurch, Crawling through the klasse. doggy door used to be a lot easier when I was 11. Also das hat sie schon gemacht, als sie klein war. Geil. Das ist ein Lichtschalter. Cool. Oder ein Schalter. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Echt? Das Haus, das dir in der Kindheit Angst gemacht hat? Bin ich jetzt gut alter Katzenlady oder was? Nee, Thunfisch. Man gibt manchmal Katzenthunfisch. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Du kannst in jedes dieser Löcher da gucken. Das Da sagt sie ihren Text dazu. cool. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Wow. Das alles. Ja, die scheinen wohl... Aber da vorne liegt was. Da leuchtet's. My mom das wasn't muss much of schon an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Oh wow, das ist irgendwie traurig. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Dann forst du mal. Die Buch- Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Wie mit so vielen Kindern. Alter, was ist das für eine gruselige Gestalt da vorne in der Ecke? Also da stand gerade was von Bigfoot. Ich glaube mal, das wird irgendwie eine Bigfoot-Statue oder sowas sein. Ha. Wirklich. Da ist ihr roter Faden. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Uah. Da leuchtet jemand. Edie's father Odin built the original house. Da war doch gar nicht was. Bisschen vollgestopft vielleicht. Ja, aber trotzdem wie wohnlich. Ja. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Abgesperrt. Selbst die Türen zwei waren cool. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Ist das ein Bad? Ja, wa? Sieht so aus, ja. Mit so einem ganz uralt hier Plüschteppich. Aber wieso steht da Gregory dran? Hat der im Bad gewohnt? Das wäre irgendwie witzig. Das war sein Klo. Ja. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da hinten rechts durch, wa? Ja. Ein offenes Zimmer. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Louis Guck mal told me erst noch there were bitte durchs secret andere passages, Schlüssel. but I never believed him. Oder durchs Guckloch. Ein Guckloch.
Ein Guckloch. Irgendwer wohnt da ja noch. Den haben wir noch nicht gekickt. Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Alles klar. Macht doch Sinn für jede Familie, wenn man das da nicht mehr wohnt, macht man dann Tür zu und ein neues Zimmer rein. Fürs nächste, oder wie? Ah. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Wie findest du die Steuerung? Etwas irritierend momentan. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Aber könnte schlimmer sein. Nee, was ich so geil I finde, grew ist, up dass du alles looking at wirklich mit Molly's den room Kindern through the machst. peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Molly. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Wie ein Rapunzel. Wo kommst du jetzt her? Von rechts, ne? Ja, hier aus diesem Und das, was ist das da? Eulenmasken. Nein, verschiedene Masken. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Cool, jetzt spiele ich die. Mhm. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Heftig. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ja, das kann man noch essen im Raum. Okay, eigenes I Badezimmer. kept eating and eating. Ew. Oh, I ate a lot of things that night. das könnte keine gute Idee sein. Ich weiß es nicht. Then I heard chirping outside my window. Also vom Fenster, schon It klar. was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Was? cat. Das ist ja wohl ein bisschen creepy. Cool, ich muss schon mal einen Gestaltwandler spielen. So, Ja, wie denn? Mit R2 kannst du in die Hocke gehen und losspringen. Oh, cool. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Was ist er denn? Da, links, auf Hier. dem Sims. Geht nicht.
Hier kann ich nicht springen. Bin verwirrt. Oh wow, ja, klar. Super Cat, die kann fliegen. I jumped and I almost got her. Wo ist das denn? Ist das nochmal auf dem Tisch? Okay. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Mama Bird. Bring ihn um. I gobbled her up, Whoa. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Erstmal finden. Rabbits. Rabbits. Die schwer Mein Häschen. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Das ist so. Then I flew off to find something bigger. Und was Größeres zu finden. Noch ein größeres Hühnchen oder zwei Kaninchen. Fast das gleiche. Oder noch. A mama rabbit. Da, noch ein Kaninchen. Take it. Yes. Gut gemacht. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was? Du kannst den steuern. Oh. Miau. Komm schon! Woohoo! Yes, Aber hi. Woohoo! Ow! I rolled off a cliff and into the das ocean. immer jetzt. Now, I was hungrier than ever. Das ist irgendwann am Schluss. I wanted fat, juicy seeds. Da waren sie gerade. Ist da ein gesunder Boden? Da oben sind sie. Alter, was Tore off the total. pulp, and it tasted really good. Lass ihn nicht so schnell sein. Das Ich glaube, ist der hat. ja, aber es ist trotzdem Welt nicht mehr so Aber schnell. es ist richtig geil, wenn du das Angriff machst.
das irritiert total. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Krass, ist mich eine Schlange oder was? Rate doch mal. Oh wow! Das ist eklig! Ich habe noch nie das Bedürfnis verspürt, so ein Tentakelvieh zu sein. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Krass, ich fresse vielleicht Menschen oder was? I was big, but I moved real quiet. Noch mehr! I wanted to stop, but also I didn't. Der singt da, das ist immer so. His belly was rusty, his belly was rusty, his belly was rusty, razor. Das wollte ich nicht! Ja. Trap hoch. Ew. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Ja, wer I kennt nicht slithered Drunken onto the Sailor? sand, and the good smell went into an old pipe. Weiter kann ich den Text nicht mehr, muss ich zugeben. I got closer and closer. Oh mein Gott, esse ich jetzt ein kleines Kind? Ey, warte mal, bin ich jetzt in meinem eigenen Zimmer? Esse ich meine Mutter? Du bist ein großes Mädchen. Großes Mädchen schläft alleine. Ja, schon klar, aber man kann ja... All my stomach started growling. Ja. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Alter! Das war irgendwie gruselig. Hey, wieso habe ich jetzt 2 Handschuhe an? Hattest du das vorhin auch schon? Klar, die wurden nur nicht gesehen. Hm. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Oh. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, das war's. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Blah. It was a pretty big trace. Was? Ah, okay. The secret in my bathroom. By Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. Du kannst da an den Dingern ziehen. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, wie geil. Jede Menge Fotografien, so alte. Sven gave Sam an old camera he'd Ja, refurbished. alte Kamera, siehst du? He never put it down. Das dürfte dann die Entwicklungsstation sein, sozusagen. Dunkelkammer, so. Genau, danke. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Oh, das geteilte Zimmer, okay. Fort Calvin. Aha. Und auf der anderen Seite steht bestimmt auch so ein Fort. Fort Sam. Sind sie das wohl? Mhm. Ja, auf dem Elch reiten. Ich glaube eher, den hat er geschossen. Diese Jagdfotos. Ah, I da. knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. 2 commands then. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. So, du musst schaukeln. Ist
gesprochen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Wahnsinn. That's what I want to remember about my brother. Also er hat den Überschlag geschafft. Doppelt. The day he made up his mind to fly. And he did. Okay. Sterben also alle ziemlich jung. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Wer von uns nicht? Noch haben wir es nicht so übertrieben, würde ich behaupten. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oh, rückwärts kann man nicht reingucken. Dreh dich einmal. Ich glaube, da hinten war gerade Schrift, da geht's weiter. Schrift war hier am Fenster. Das ist die Kommandos. Ah, da. Ja. Krass. Ja. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Das ist der Flur, da kommen wir ja weg. Barbara Growing up, Finch. I always thought of Barbara as a child star. Ja, du hattest übrigens recht. Das war Bigfoot, ne? Mhm. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well.
Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Okay. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Alles klar. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's scratch and imagined the worst. Ja, spiel mal Billard damit. Billard spielen kann ich nicht, aber ich kann so dumm umschlagen. Alles einloggen, komm. Sache mit Kraut. Ich glaube nicht, dass das eingebracht war. Ich glaube, dafür gibt es einen Erfolg. Ja. Ich glaube, einen hast du gerade aus dem Tisch gekickt. Ja. Da unten drunter. Ich glaube, die werden von alleine alle in das Loch gefahren bei der. Naja. Ja. Okay. Räumen wir den Tisch. Hat gezählt. Man muss nur alles runterschmeißen. Das kann ich gut. So viel Blut. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ah. Dieser Kühlschrank, da solltest du trinken. Ja. Mit blinkenden Lichtern drüber immer. Oh dear! Gib ihm einen. Oh! Rick? Barb, Rick. relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. You're dead. So, hoch. Wo war die Treppe da hinten? Hier bist du vorhin schon hoch. Ja, deswegen. Ich muss mich nur kurz orientieren. Es ist witzig, wusste ich auch erst nicht. Das ist dasselbe Haus, nur in... Da sind wir die Zeit. Walter, are you there?
Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. Smashing. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Bei den ganzen Geheimgängen, ja, mit Sicherheit. Der muss. Rechts. She played her part beautifully. Oh, hey. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Auf dem Rollstuhl. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Gib ihm den Gnadenstoß. Nicht selbst über den Rollstuhl fahren? Das wäre blöd. Ja. Aber selbst damals war das schon alles voll. Er ist weg. Da kann ich nicht hochgucken. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Süßes Auges. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Was? Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Right? I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Ooh. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Oh. Now that's what I call a real eerie tale. Erinnert mich aber ein bisschen an die Geschichten aus der Gruft. So von der Erzählweise her. Aber wirklich. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. Oh, das Kleid. Das andere Kleid war ein bisschen schöner.
Bin ich ja nicht weggekommen? Ja, aber du kommst nicht anders wieder I guess raus. now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Also oben haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ja, scheint so. Aber ganz oben waren wir immer noch nicht. Aber jetzt suche ich mal die Musikbox. Da war ja der Schlüssel für den Keller drin. Wäre jetzt sinnvoll, wenn der immer noch da drin wäre, oder? Vielleicht. Da war noch, hat irgendwas geleuchtet im Styropor. Tatsache. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Diese turbulenten letzten Nacht. Spieluhr! Also ein Ohr war jedenfalls nicht mehr drin. Der Billardtisch! Aber jetzt können wir hier nichts machen. Nö. Ist irgendwie angenehmer, wenn Mom es said hell the ist. basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Da ist der Kühlschrank. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Das ist jetzt gruselig. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, Also falls wir mal hier I think it's that none of us eingesperrt has werden, gone very Essen haben far. genug. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Ja, Sind das Pilze? das sind... But if you wait long Genau, enough, you get Zuckerkälte. used to anything. Ich will auch immer so ein Vieh darunter. Ja. Das ist der Even a genaue monster Tagesplan. on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Das hat Whatever gar that nicht thing gewackelt. was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Alles klar, noch tiefer. So viel tiefer. Ja, der muss ja irgendwas zu tun haben, wenn er die ganze Zeit in seinem Bunker da sitzt. In 30 I Jahren. know it's out there somewhere. Das ist wahr.
Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Wer alles gestorben ist hier. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one rainy day. I can already imagine the sun on my face. Jupp. Jetzt wissen wir, was den umgebracht hat. Und was da immer gewackelt hatte. Ein bisschen Zug. Yep. Steht noch für sich rum. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Er hat in seinem Keller gelebt. Vor allen Dingen haben die oben I'm drüber sure my gelebt. mom was trying to protect me. Alles klar, auf die Zugstrecken. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Tony! Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ist aber makaber, dann dort eine Eisenbahn aufzubauen. Vielleicht ein bisschen. Die ganze Familie scheint ein bisschen makaber. Okay. Na. Das ist wahrscheinlich weggespült worden. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Typen behaupten, da vorne ist dann das Schiff, das gesunken ist. Mhm. Mit der Ingeborg. Ich glaube, du kannst nicht schwimmen. Scheint tatsächlich so. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth.
when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Das Haus an sich sieht irgendwie gruselig aus. So von dieser Seite. Ist halt für jeden Familienteil, der gekommen ist, noch mehr drauf gebaut worden. Ja. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Das ist eine gute Frage. Oh. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Nee, das gehört Edie said she dreamed about the old house every night. Kannst du noch was anderes erkennen? Nee, ich kann es nicht wegbewegen, Nur nah und weg? Ja. Oh, das ist aber langweilig. Ist bestimmt fest verankert, damit man nur das Haus sehen kann. Vermutlich. Wahnsinn, hier hätte man sich gut runterschmeißen können. An sich so als Familie eine eigene Insel zu haben, ist schon irgendwie geil. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Kannst du da irgendwas machen, oder musst du alle Gräber quasi einmal begonnen? She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Du musst spielen, ich There's so kontrolliere many den Chat. things I wish I could ask my mom now. Was da ist. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Es war ein langer Weg, um zu dem Baumhaus zu kommen. Ach, guck mal, hier oben waren wir ja schon mal. Genau. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, Kannst du jetzt auch I never springen? would have come when I was 22 weeks Nee, du musst pregnant. balancieren, glaube ich. Oder? Hm. Da hoch, wo das Licht ist. Da, okay. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Was das Jagen? They were both pretty intense. Wow.
Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Woanders hin. What? Ah. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Please just... Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Das Licht ist echt eklig. Welches Licht? Von der Kamera. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Oh! Sorry. Gesundheit. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Das war ein kleiner Wink in der Betonscheibe. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Jetzt bist du der Dad. Oh. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Krass. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Deswegen läuft auch so komisch. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh, ist das schon hart. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Mhm. Ja. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like,
Something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Das irritiert mich etwas. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Du spielst jetzt, glaube ich, den Frosch. I wonder what he saw. Oh, cool. Das ist schwer. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Synchronschwimmen. Lost in his imagination. Hol den Wal. Whatever it was, he saw it. Geht nicht. It sure made him happy. Komm schon, dreh dich. Oh, man kann die Buchstaben runterholen. Das habe ich auch gemacht. Da gibt es sogar einen Trophy für, das ist total geil. Mann! Ich will dieses verdammte E haben. Da, jetzt. Ich glaube, jetzt musst du auf den Wal hoppen. Oh, 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 danke. Nochmal. I know how silly it sounds. Scheiße! I worried about her being too heavy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us about the world he saw. Wuhu, was schenken wir das Kind? I don't understand. Das ist heftig. About Gregory. About everything. I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Ein Jahr alt. Ja, der hatte nicht so lange. Nee. Das hat er irgendwie. Hat aber nur einen Schulspind bekommen.
Na, gab ja noch nicht so viel. Was willst du bei einem Baby für Klamotten aufhängen? Naja, aber ein Schulspind? Kannst du da I durch can't die Tür imagine my gehen? mom ever writing poetry, and yet... Nö. Konnte man von der anderen Seite? Weiß jetzt keiner. Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Am Freund sind schon mal. Du konntest das Wedding nicht crashen mit deinem. Jetzt voll weg. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Wird er jetzt mit Blitz getroffen? Ich darf dich nicht spoilern. Das wäre einfach erwartungsgemäß. Das sieht ja etwas aus. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Huh. Eine Kletterwand. Hat die nicht jeder im My Zimmer? mom moved up to the loft after my mother's Also in died. dem Haus, ja. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ach
Dawn ist die I'm sure Edie was happy to have her back. Ich weiß immer noch nicht, wer Edie wirklich ist. Die du spielst. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ja. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ihr Bruder hat gemalt. So, da gibt bestimmt auch einen Weg rein. Wir sind ja hier in dem Haus. Ja. Fenster, das ist langweilig. Das ist unkreativ. Ja. Oh, Mann, da geht's auch zu oder so. Mhm. Nein, ich will da nicht runter. Böse. Und wieder hoch. Genau, weil es so schön war. Ist aber auch gemeint, dass du da wieder runtergeschickt werden kannst. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. Anfangs hätte man denken können, es wäre Hitler. Warte. Ich kümmere mich drum. Und die ist eh ganz auf Toilette. Aha. Sollte ich weiterspielen? Nein. Ja, mach mal. I was 4 when Milton disappeared. Milton verschwand mit 4. Alles klar. Kurzer fliegender Wechsel. Achso, A, falsche Taste. Hoch zu. Wo ist Milton? Ist einfach verschwunden. Wie sieht das mit den Stimmen aus? Jetzt besser? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Wie noch was? Nee. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Bist du noch am Umstellen? Ja, wieder am Umstellen. Wird nicht besser. Merkwürdig. Jetzt muss es aber besser sein. Wie Patrick sagt. Also die Silikonpads halten auf jeden Fall die Wärme. Okay, ich spiele mal ein Stück weiter. Also das ist auch wieder so geil gemacht, ne? Du kommst hier aus der Tür, kein Arsch guckt nach rechts, du guckst einfach nur geradeaus. Ja. Du siehst Cool. auch nicht, dass es hier noch hochgeht. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Also gerade kam nur, dass der Milton verschwunden ist und er... After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Oh, das musst du spielen. Ja, gib mir. Ich möchte immer durchs Guckloch. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Einmal platiniert. Beziehungsweise
eine Trophäe gefunden. Platin. Auch von 88. Alter. Ich bin älter als er. Hey. Ja, weil der gestorben. Oh, hier war mal eine Treppe. Du musst über das Boot, das da aus dem Haus guckt. Oh, Alter. Das ist mit Sicherheit ein geiler Platz hier oben. Hier richtig Ramontik. Ramon, ja, muss ja noch mal geben. Du hast da so geile Chairs, ein Boot, Sonnenuntergang angucken und du hast Meeresbrise. Quasi näher dran als aufs Wasser gehen, kommst du nicht. Ja. Ziemlich cool schon. Oh, eine Shisha. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Legalize Marihuana. Okay, ich glaube, der war ein Käfer. Oh, hier. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a Ich lot. würde mal behaupten, dass das eine Playstation ist. Mit einem anderen Namen. Ja, die durften sie nicht benutzen. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Ew. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Krabbel mal hin. Geht nicht. Kannst du mit dem linken Knüppel das Ding Wander. steuern? Oh, cool. Das war so das Heftigste, glaube ich. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Du hast einen toten Fisch. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Weil sie da nichts mehr hat, ist wahrscheinlich die Hand.
and songs for them to play. Als wäre es jetzt nicht schon kompletter Mindfuck. Wie du dann musst mit der rechten Knüppel was spielen und mit der linken Hand die Figur drücken, die von Strichmännchen auf 2D-Optik weitergeht. Das ist so Hammer. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. Ich glaube, du musst da die Buchstaben sind. Ich finde das ist so geil. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Lebystopia. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville. St. Louis. He started drifting away das war from so our stumpf, reality. dass es schon wieder gut war. Ja, das echte Leben ist halt mal scheiße. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Oh, göttlich. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Naja, ist wie eine Droge, ne? In der Arbeit kann man träumen. In Louisburg, he heard rumors of a Das Gerüchte. Einer wunderschönen oder einer hübschen Königin? beautiful prince. Aha, stimmt. Katja spielt ja. Ich hätte jetzt die Königin. Ich will über den wunderschönen Prinzen. Ja, ist okay. Das ist ist aber schon The ein bisschen prince was on his own sexistisch. quest for Du musst den Regenbogen nehmen. Du nimmst den Prinzen. Aber ich die finsteren Schlangen. Ich muss die finsteren Schlangen. Ich komme nicht mehr Du kannst da hin. durch die Kante. Alles klar. radiant rainbows. Ich glaube, das ist gerade der Homo-Weg, den du gehst. Aber ist okay. Ich versuch's. Das ist voll schwer zu steuern. He followed the sound of his Elektrischen Zitar, was ist das? Zitar ist ein electric sitar. Musikinstrument. Das auch aussprechen mag. Ja. Welche Partei? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Das ist merkwürdig immer. But he was so proud of having created it. Du musst den, glaube ich, sogar... Nee, warte. Ich finde das geil. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salad, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body,
he told me. It was hard to argue with him. Das ist der Königsmund auch so. Oh. Einmal Kopfschütteln. Jo, zurück in der Fischfabrik. Ja, ich glaube, das Began to forget the world we know. ist die Umkleide, wenn du dich für den Dienst findest. Hier, da sind die ganzen Fische mit abgehabt. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Jo. Bisschen viel, wa? Yeah. Tonnen. Und der wohnt da oben. He began to despise the man with a royal contempt. Da steht Finch. Kannst du den irgendwie anhauen? Oder? Ja. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting me. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Guillotine. Cool. Er steckt den Kopf in die Fischhackmaschine. Poetisch. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. So ist also ihr Bruder gestorben. Ne, Quatsch, war ja gar nicht ihr Bruder, oder? Der Bruder der Mutter. Ah, so. Oder? My brother was really cool. I wish you could have met him. Der ist doch noch so jung gewesen. Milton und Lewis waren Ediths Brüder. Und Milton war der verschwunden ist? Oder wer war verschwunden? Milton war verschwunden. Ja. Und Gregory und Gus wären ihre Augenbrücken gewesen. Das waren. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Ja. Wo geht's wohl raus? Da, wo Exit steht. Ich gehe mal kurz pinkeln. Mach du gerne weiter. Jo. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Hoho. But I understand why we left. Die Mutter hat so viele Leute aus der Familie sterben sehen. Ja. Hier brennt Licht. Wir haben doch gar keinen Strom. Das habe ich mir schon bei Walter gedacht, der im Untergrund lebte. Na, aber da My könnte man mom noch ended sagen, up hatte leaving vielleicht everything ein Dings. behind. Ja, ein Generator oder sowas, aber hast du auch recht. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Hm. But it had to end one way or another.
All that's left now was to tell you about that last night. Man muss halt immer weit laufen, um ins Bett zu kommen. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to arm you now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Also die Oma der Mutter ist die Edith. Edith. Oder wie man... Ist echt schwer auszusprechen. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Da lag was auf dem Tisch. Wer schläft denn in der Bibliothek? Die Oma von der Mutter. Edie. Ja. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Na, dann kommen wir jetzt bestimmt zu dem Hausboot. Das gesunkene. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Das ist die Aufgabe von Nebel, halt komplett zu verwirren. Ja, finde ich auch. I got turned around. Stein. I started seeing things. Ein Elch. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Ja, gehört sich so, weil man ein Haus mitnehmen. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Oh. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone.
ist wohl... After that, we moved around a lot. Die ist bestimmt ins Wasser zu dem alten Haus gegangen. Du kannst... Genau. We both tried to make the best of it. Guck mal, damals hatte sie schon so ein Shooting. Ja, das ist schon als ganz kleines Kind. Also schon direkt, wo wir vorhin waren, auch schon mal. A few years In went die by. Bibliothek. My mom didn't like to talk about it. Naja. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Geburtskanal Action. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Also, das ist irgendwie... This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ha! Kriegt auch Handschuhe. So, wo bauen wir jetzt für ihn an? Das ganze Haus. Es geht so nicht. Wir brauchen ein eigenes Zimmer. Das muss noch höher sein. Und wie fandest du? Ja, war ganz interessant so. Ja, muss ich auch sagen. Also jedes Mal wieder, wenn man das sieht. Also ich habe es jetzt zweimal gespielt nur. Wobei man sich schon fragt, was mit dem verschwundenen Sohn passiert ist. Ja, es gibt so ein paar offene Fragen, genau was die Oma noch geschrieben hat. Richtig, oder wie die Oma am Ende, also ob sie wohl wirklich ins Meer gegangen ist, weil sie ja ihre alten Freunde sozusagen ja hatte. Und ist die Edith jetzt bei Kindsgeburt gestorben? Vermutlich, war. Mhm. Ich fand's halt lustig, ich habe das gerade angespielt, den Controller gerade in der Hand. Lauf 3 Schritte, guck nach unten. Ah, ich bin wohl schwanger. Weil du das siehst. Du siehst halt, kannst ja in die runter gucken und wie früher bei Tomb Raider, wo du die 3 Titten sehen konntest, konntest du bei ihr den dicken Babybauch sehen. Ah. Und 2 Anlehnungen waren auch drin. Ja, sie sagte einmal, wäre ich nicht schwanger hergekommen. Ja, oder sie sagt, die wurde wohl für kleinere Menschen gebaut, diese Tunnel, oder für Leute mit kleineren Bäuchen. Hätte ich gewusst, dass ich dafür klettern hätte müssen, dann wäre ich nicht mit 22 auf den Schwangerschaft. Ja, das meinte ich. Ja, das ist schon ein bisschen hart. Mhm. Ich finde es jetzt aber auch sehr witzig, dass die ganzen Programmer und alle Mitwirkenden, die ganzen Credits, einfach mal quasi im Spiel rückwärts zurücklaufen. Ja, das ist ja alles. Die ganzen Szenen werden wiederholt und jeder so mit einem Kinderfoto. Das finde ich schon cool. Ja, schon irgendwie. Hier jetzt auch die Gus, Dawn und Gregory. Die haben alle einen eigenen Lichtschalter bekommen. Was war jetzt mit der Dawn? Wo war die? Das war die Mutter, ne? Die ist gestorben. Genau, die war krank.
2 Szenen, da denke ich mir jetzt mal, boah, nee, wo das Kind absäuft. Beim ersten Mal habe ich da gedacht, boah, nee, muss das sein. Mit dem kleinen Kind, das ertrinkt und mit Louis. Das ist noch das Heftigste. Ja, mit dem Kopf abhacken. Ja. Muss ich sagen, also du denkst so, hey cool, was geht da ab? Und du rechnest halt nicht mit und dann, oh nee. Also dass die Fischhackmaschine ihm was antut, war mir klar. Ich dachte nur, er steckt seine Hand da rein. Ja, das war auch das erste, was ich am Anfang gedacht habe, aber ja. In den Kopf. Ja. Aber dass das in seiner Geschichte dann zur Guillotine wurde, ist irgendwie krass. Ja. Das heißt, er wusste schon, was er da tut, so in gewissem Maße. Naja, es war ja als Guillotine verkleidet, aber mit Krönung. Mhm. Ja, aber in seiner Fantasie war schon Tötungsabsicht, also sich selbst umzubringen, glaube ich, dahinter, so, wenn man da so drüber nachdenkt. Mhm. Und man hat es ja gesehen, als man neben ihm stand, der war ja quasi Brain AFK. Ja, da ist das was dran. Nee, aber schon ganz cool. Jetzt kommen jede Menge Bücher. Ja, guck. Nee, das ist schon ein PlayStation Controller. Halt aber modifiziert. Trick or Trade, smell my pee. L&O's. Geil. Da, guck, die scheinen wohl ein paar davon echt gegeben zu haben. Da. Ja, stimmt. So geil. The End. Es ist auch dieses, wie du durch die Gegend rennst und immer diesen Buchstaben hinterher folgst, weil sie dir eine Geschichte erzählen wollen. Ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Ja, damit sind wir durch fürs Erste. Zumindest hiermit. Sehr schönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Können jetzt noch Geschichten wiederholen, aber ich denke, wir starten mit was anderem. Jo. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Walter war dann Edith